Okay. What's on a primary check? I will share Martina Mwen, Nyako Chiko. What you know, come on? We do here in Israel. Jehovah Yesai, Manyasachua, and Jehovah Yesai, Machia, and Jehovah Yesai, Manyasai, Chikiduto, Kikimanuto, Kedoviteko Niduto. Chikemami Yokoro, Onego Village Kunyu, Get Tunyu Tindu, whatever Chiko Kawanada. Kauwe babio, kaunindo katakauchu. Tuegiu mkwete ukakarakisi, kinobauki elelawenge dikire vidutu kendo erangeru. Amen. Amen. Kaparma liche kaparga chia na vita paka lek kaparga chia wacho kama omio kurire chike mami ukawonoge mio wero lokiasai manyasachu. Utile kichujuduto to enokendo kwa pedalo chile kidalo por mono yu changi bisa libo por mo eno milu no kelegu mono jango cha no unibele unuli chimo morobu ritre mono kikula mi utili ise te mama pokendo kola utimo kama to betiro ya sana yetu kumukamaji mie no mi kwa kuru penyo kuna chekcha kidokaru no lama no pio pingo me obaru nyasaye no miyo kanuru weche getunyu kutweyo ikara nyiste lwetu kendo kuketo ge lwege ukakido wojuru jitidu weche kendo twa buru konge kawunie mien kata kawuotho eyo kata kode nindo kata kuchiew digiure sindi mag dhoutu kendo kuom rangero mondo kurgi nyithindu Udaga menga pimaru kasai no se gore no me kwere mono pimaru ya tachie. Amen. Amen. Kwa aparga beach, matito pradega area nya kaprano nchia. Rutia sana cha kwa chane Musa mono jisira Israeli ya. Unka chegi kwa unya ka ubinu kusi. Mono ukete ya kilepu, achir kumusi momino ya kabeli mambulu. Mono ekile ruto maonani usimomino. Tonubal chike duto mabuti na saya ni unomaki. Kendo okunulu yore balicho bawege ukichuni ya rotiro uwe. Usimomino nobeta jisima parolo chike na duto mono uriti. Kendo ubeli yo male mwali ya sachu. Ana yu ya saya manya sachu. Manya yukolo ubisiri mono beli ya sachu. Ana yu ya saya manya sachu. Amen. Amen. Wasoma shama kizazi rania. Shema Israel, Yehovah Elohim, Yehovah Yehovah, Yehovah Leolam, Yehovah Israel, Yehovah is our God. Jehovah is one and only. Blessed is glorious sovereign name for all eternity. Amen. Well, actually, continue. Okay. So before I went away, I was teaching you about the book Numbers chapter 20. And we were talking about Numbers chapter 20. And we were talking about Moses when he struck the rock. And so this teaching
This teaching that I wrote is a continuation, but it's only the second half. And so I'm a little worried that it might seem like there's stuff out of the middle of nowhere that shows up, but we'll just see how it goes. What is for the land, Humanua way, and Punchma Rio, Juan Prario, numbers 20. Juan, what do you a big more Kate Juan? Okay. So in Numbers 20, we saw that Moses responded to the children of Israel's cry for water, not by speaking to the rock. Juan Prario, Musa, Kachiwoluoko, Nego Israel, Yuak, Mar Mar Kabineti. So it was not by speaking to the rock as Jehovah had instructed him, but rather by striking the rock. What comes forth then is the waters of strife, Meribah. We shall reread this passage and see the fruit of Moses' frustration and unforgiving spirit at the grumbling children of Israel. What was on the one day, what Mamusa Kale, got a team Malich, Mochuno, Urumogo, Umoganda Marisrael. Can we read Numbers 20, verse 14 through 29? Wasomani Juan Prario, Matita Parga Mwen, Nyaka Prario Ochiko, verse 14 to 29. A Parga Mwen, Nyaka Parga Ochiko, Joedo Motamulesa Kalopindi, Pason. Okay. Oh, you come on. Canada Israel, Nick Kadesh, Musa Oro Yorete, Iru, Edom, Coacho Lina, Oadu Israel, come on. You know, Chakro, do to Maseo, you know, Kaka Queroa, not the history. There was that Puno, Mangan. Misery Dota, Goma, Malaka, Negitago, Queroa. Tokana maisha ndio Nyasaye mondo konywa no iyo ywakwa mogoro malaika mogolo wa Misri omiyo koro wan Kadesh dalama tongre wakwai ni kiyie wakati piny okwana nyon puotheu mag cham mana jo Israel kwanyo kwayo joedo mondo gikane. Okay, bali wakwai yie wakadhi piny okwana nyon puotheu mag cham kata mag mzabibu kendo okwana modh sokniu wanalu marangach ruoth kendo okwana bar korachwich kata koracham nyaka wakadh piny nyaka perio miche. To jo Edom nodwoke niya, ok unyal kadho pinywa nono to wamonjou. To jo Israel nowacho niya, donge wabiro mana luwo ndara, to kata ka wan gi jambwa wamodho piru, to kata ka wan gi jambwa wamodho piru to wanachul.
kata ka wan gi jambo mondo piu wan chuo kata ka wan someso makanga nogui kata ka wan gi jambo mondo piu to wan chulo omiyo wewauru wang'ad oganda wang'ad ang'ada to jo Edom ne ok oyienegi mondo gikadhi kendo ne giwuok gi jolweny mathoth mondo girak kodgi. Kamano jo-Edom notamo jo-Israel kadho e pinygi, mi jo-Israel notamo moluwo komachielo. Oganda jo-Israel nowuok Kadesh modhi e got Hor. Ruoth Nyasaye nowacho ni Musa gi Harun e got Hor man but tong' piny Edom niya, Harun biro tho mi luw kwerene, to ok nodonji e piny mane asingora ni nami jo-Israel, nikech nudagi rito chikna kuom Bija bichane sigana kaka misa some dwele momondo winji sigana. Kaw Harun kod Eleazar wuode mondo uidhgo got Hor. Eka ilony lep Harun mondo irwakri Eleazar wuode. Harun to notho mana kanyo koluwo kwerene. Musa notimo kaka Ruoth Nyasaye nochike, mi ne giidho got Hor ka oganda duto neno, nodonjo lep Harun norwakore Eleazar wuod Harun. Harun to notho ewi got kanyo. Bang'e Musa gi Eleazar nodor piny koa e got. Kane oganda jo-Israel oneno ni Harun osetho, ne giywage kuom ndalo 30. Amen. Amen. The children of Israel were not blessed in this interaction with Edom. Jo-Israel ne ok orum maber goganda mag jo-Edom. They were rejected, distrusted, and sent the long way around because of this lack of trust in Jehovah's provision. Ne omudhgi, notamgi chopo kama nonego gichopie, nikech ne gionge gadier oganda. Oting'o mowachni, jomage manodagigi, awacho jo-Edom, yaw, be walem kod kamoro achiel. Jo-Israel kalo e piny Edom, ging'ado, Nyasaye okologi nabiro terogu e piny moro. Koro gichopo e gweng' mar piny oganda miluongo ni Edom. Wawinjore. Koro gikono jo-Edom ni wadwa kalo e uganda. Jo-Edom otimo ang'o? Dagi. Continue. Okay. The children of Israel did not trust Jehovah, and consequently, the Edomites did not trust them. Jo-Israel ne ok ong'eyo kuom Nyasaye. Oganda jo-Edom bende ok oyie gi weche mane jo-Israel timo konogi ni wabiro kano mar atwo mondo piu to wachulo. Jo-Edom ok oyie kamano. So who are the Edomites and why does it matter? Koro jo-Edom gin ng'adi to ang'o momiyo wawuoyo kuomgi? Can we read Genesis 25, verse 30, please? Genesis 25 verses 30. Prario gabich, matindo tindo pradi. Jo-Edom gin ng'adi chakruok. Chakruok prario gabich, matindo pradi. Somo kumana ng'ada chien, microphone mayaw bedu. Ko microphone mayaw.
Jomoko nitie kuonde madwaro microphones. En mango. Chakruok ariyo gabich matindo 30 wacho kama. Esau nowacho ni Yakobo niya, asayi miya ogira makwarno arenyo. Alphonse, aí tu vou precisar. Timkanzima nituduko kwasiti kukanisa. Kawaka mama mumana sepoli mama lika simka weti uchani mbichali ya kwela stima ongela na kulika mama. Prayo gabich matindo nani ya microphone. Esau wo chake ni ng'a? Bwana asifiwe sana. Let's go back to our Bibles and mark it. Let's go back, Karibu Bishop. Let's welcome Bishop Samuel Odipo. Bishop, we are visited by, not Bishop, by Pope Samuel Odipo. Let's wait for him. Let's meet our Bishop, our Pope. Welcome, man of God. Welcome. Welcome, Bishop, Pope. That's the founder of Geneva, Malaya. He's the Pope of Geneva, Malaya. A very big man of his congregation. He has more than 200 churches around Kenya. He's visited because of your coming. He wants to learn about the Jubilee Supper and all that. Bishop Samuel, just wait for our visitor. Welcome. Welcome, Bishop Samuel. Amen. You admitted it. Let's mark. Who has my highlighter, please? My highlighter, please. Highlighter for Nyago. Okay. Did you read Genesis 25 verse 30? Did you read it in Swahili and Luo or just Luo? The Swahili people are not yet in, so we just read it in Luo, and I want everybody to mark it so that. Okay, and then did you read it? 25, verse 30. 25, please mark it so that you know who Edom is. Edom now. Okay, I'm having trouble. Verse 30, Genesis. Jacob, mwalimu. Jacob, nole nyainya mwacho. I think Senator Sombra is helping us a lot. I'm having trouble hearing you. Amen. Okay, can you read Genesis 32 verse 3? Amen. Okay.
We have marked it. 25 verse 30. Yeah? So we now know who Edom is. Okay. Let's continue. Okay, can we read Genesis 32, verse 3? And I want us, as we read those verses, please, it seems something is happening. I want us to have our pens ready so that we mark it. Have your highlighter. I believe this is also another revelation. 30. Repeat. It's Genesis 32, verse 3. Pradek Dario Matino Tiladik. Pradek Dario Matino Tiladik. Kami beza na mano komi jalu, ibeza basa jalu urudel komi kamunu wiyo. Mache manu masemi manu na wewe ugaku mano. Wewe tigi mano. Iye nguri mate jalu komi beza na mani wiyo kanati. Asisi mbele bida. Dicho hai kumi beza lo. Bibida malgoni. Io come dibatte mattina, quello come morire, Quello deve sopravvivere mattina. Ok. Vedi che si chiama ma è mossa. How are you there? What is next week? You then start action. 32 verse. What is? 32, verse 3. 3. Pradeda Rio Antino Ade. 32 verse 3. Let's go. Yes. Immediately, and Jacoboro Wadi, Jacoboro, Jojo Teddy, Memory, Wadi, Manania Pink saying, Tamu Money, Edo, what do you know any gainer? Isao, to Edo, why you really gainer? Isao, what was your name? Amen. Okay, and now can we read all of Genesis 36? Aya, what's all Chaco Pradega Uchi and Genesis 36, Nikwa Esau. Mago Nikwa, the grandchildren of Esau. That is the grandchildren of Edom. 36. Yes. Then. Magi ejoka Esau mabende iluongo ni Edom. Magi ejoka Esau mabende iluongo ni Edom. Ibali wachoni. Amen. Continue now. Esau mkendo ni Canaan manigi Ada. If I were you, I would now read Edom married the daughters of Canaan. What is? Continue. Esau mkendo ni Canaan. Yes. Ada. Nyar Elon majatiti ki Olibama nyar Ana wod Sibeon. Yes. Majatiti kachiel ki Besema nyar Ismael manyamin Nebayo. Ada nonyuolo Eliphaz ni Esau, to Besema nonyuolo Ruel. Olibama nonyuolo Jeus ki Jolam ki Jalam kod Kora. Mago e yawuot Esau manonyuolo Kanaan. Esau nokawo monde yawuote gi nyige kod joode duto kaachiel gi jambe matindo gi dhoge kod gige duto ma noseyudo Kanaan, mi nodhi e piny moro mabor gi Jakobo owadgi.
Noda ni marka mane didakie Jakobo ne tin mane ok nyal romo nikech giduto ne gin jamni mathoth ahinya. Kamano Esau ma bende iluongo ni Edom nodak e piny gode Esau, that is verse. That is verses 8. Verse 8 also identifies Esau as Edom. Continue. Magi e joka Esau makwar jo Edom modak e piny gode mag Seir. Chiege ma Ada nonyuolo Elifas, to chiege ma Basemath nonyuolo Reuel. Yawuot Elifas ne gin Teman gi Omar gi Zefo kod Gatam kod Kenaz. Elifas wuod Esau ne nigi dhako moro ma nyinge Timna ma nonyuolo ne Amalek. Mago e nyikwa Ada chi Esau. Reuel to nonyuolo Naat, Zera, Sama kod Miza. Mago e nyikwa Basemath chi Esau. To chi Esau ma Oholibama nyar Ana ma wuod Zibeon nonyuolo Jeus kod Jala kod Kora. Koro magi e jodong joka Esau. Elifas wuod Esau makayo nonyuolo Teman gi Omar gi Zefo kod Kenaz. Gi Kora gi Gatam kod Amalek. Mago e nyikwa Elifas ma nobedo jodong piny Edom. Giduto ne gin nyikwa Ada. 17. Reuel wuod Esau nonyuolo Naat gi Zera gi Sama kod Miza. Mago e nyikwa Reuel ma nobedo jodong Edom. Giduto ne gin nyikwa chi Esau ma Basemath. Chi Esau ma Oholibama to nonyuolo Jeus gi Jola kod Kora. Mago e jodongo ma chi Esau ma Oholibama nyar Ana nonyuolo. Jogo duto e joka Esau ma bende iluongo ni Edom kaachiel gi jodong-gi. Verses 20. Nyikwa Seir gi jo-Hori mane okwongo bet weg pinyno ne gin Lotam gi Sobal gi Zibeon gi Ana, Dason gi Ezer kod Disan. Mago e jodong Hori ma nyikwa Seir ma norito Edom. Lotam nonyuolo Hori kod Eman, to bende ne en gi nyamin mare ma nyinge Timna. Sobal to nonyuolo Alvan gi Manahath gi Ebal gi Sepa kod Onam. To Zibeon nonyuolo Aya kod Ana. Ana ema noyudo sokni machwer pi maliet ka nokwayo kende Zibeon wuon mare e pi. Ana nonyuolo Dison achiel gi Oholibama ma nyare. Dison to nonyuolo Edman, Emdan gi Esban gi Itram kod Keram. Ezer to nonyuolo Bilam gi Zavan kod Elkan. Disan to nonyuolo Uz gi Aram. Verses 29. Jodong jo-Hori ne gin Lotam gi Sobal gi Zibeon gi Ana. Dison gi Ezer kod Disan. Microphone. Kalkore ki to ki mane Marco vai avvicinare, devi fare una mountain. Someone be able to hear. magi. Yes. Yes, man, that's a woman. It's a very weird. Verses 30. Dison. Milton. We don't go back more family. Whatever you're doing. Odile kuwa chuka mata kini Dison ki Ezer kod Disan. Mago e jodong Hori kaluwore gi dhoutgi manodak e piny Seir. 31. Magi e ruodhi manorito piny Edom kane jo-Israel pod onge gi ruoth. Ruoth mokwongo Porque ne vi già nel cagno.
Magi ruodhi manorito piny Edom kane jo Israel pod onge gi ruoth. Oritgi gi jo Edom. Jo Edom gin jokang'o? Joka Esau. Esau wuod ng'a? Esau wuod Jakobo, wuod Isaka. Esau wuod Isaka. mano Isaka to wuod ng'a? Abraham. Wadhi mbele. Koro wi mako kamoro. Winjori. Ni verse 31 wacho ni magi ruodhi manorito piny Edom ka jo Israel pod onge gi ruoth. Wadhi. Ruoth mokwongo ne en Bela wuod Peor, ma dalane iluongo ni Dinhaba. Kane Bela otho, Jobab wuod Zera ma ja-Bozra nodoko ruoth kare. To kane Jobab otho, Usam ma ja-Teman nodoko ruoth kare. Bang' tho Usam, Hadad wuod Bedad nodoko ruoth kare. Hadad no ema noloyo jo-Midian e piny Moab. Dalane iluongo ni Avith. Kane Hadad otho, Samla ja-Masreka nodoko ruoth kare. Kane Samla otho, Saul ma ja-Rehoboth man but aora Yufrate nodoko ruoth kare. To kane Saul otho, Baal-Hanam wuod Akbor nodoko kare. To bang' tho Baal-Hanam, Hadad nodoko ruoth kare. Dalane iluongo ni Pau, to nying chiege ne Mehetabel nyar Matred ma nyar Mezahab. Koro magi e jodong joka Esau kaluwore gi dhoutgi kod gwengegi. Ne gin Timna gi Alva gi Jateth gi Oholibama gi Ela gi Pinon gi Kenaz gi Teman gi Mibsam gi Magdiel kod Iram. Jogo duto e jodong Edom. Kaluwore gi gwenge mane gidakie, Esau e kwar jo Edom. Wawacho ni Amen. Amen. Okay. So there are a few names to notice in this genealogy. Koro e anyuolani nitie nyinge moko ma wuokie ma onego wang'e. So Reuel is Moses' father-in-law, the father of Zipporah, a Midianite. Koro jaduong' Musa ma Reuel ma bende wan waluonge ni ne en ja-Midian. So that is modern-day Saudi Arabia. Kendo nitiere nyinge ma kawuono itiyogo kanyo. Okay. So Teman appears in the story of Job 2, verse 11. Ayub ariyo matindo tindo 11. Ayubu ariyo matindo tindo 11. Owacho niya, Yes. osiepe Ayub adek ma Elifaz ja-Teman gi Bildad ja-Shua kod Zophar ja-Naama nowinjo kaka Ayub osebedo gi chandruok. Omiyo ne gidwaro ni mondo gidhi gilime kendo giho chunye. Owacho ni Amen. The Temanites become the Yemenites of modern day. oganda ni emiluongo ni jo Yemen ma kawuono. Amalek is the name of a people who attacked the Israelites in the wilderness near Mount Sinai. Kane gin but Got Sinai, Januet e oganda manomonjo oganda Israel kane gin jot kanyo giyweyo.
And they were supposed to be completely blotted out by King Saul in the book of 1 Samuel 15, verses 7 to 9. Samuel wabijani kaka nyasaye ori mondo ichwal kana jamale marga gich matida biriyo. Samuel ma okwongo guso maleni. Samuel mokwongo. Ng'ama yude okone mobed jasomo achiel. And I want to also assure those who doesn't have the Bibles that last night we were talking to Sister Sombra, and likely we may have Bibles for the crusade, and at the same time, those of us who doesn't have can as well benefit. So it is our mandate to pray so that this may come to pass. Amen. Amen. Okay. Samuel mokwongo apaga bich abiriyo nyaka ochiko wacho kama: eka Saulo nonego jo-Amalek chakre Avela nyaka Zur man yo wuok chieng' mar Misri. Aga ruodh jo-Amalek ema nomako kangima, jomoko duto nonego piny. Saulo gi joge nowe Aga kangima, bende ne ok giketho rombe gi dhok machwe gi nyirombe kod gik moko duto mabeyo. Gik moko duto maricho maonge ohala ema ne giketho chuth. Wawachoni. So Amalek appears in the story of Esther through the character of Haman the Agagite. Mama Salome. Today coming kadu yo kone. Namani chiri chabo sunadu ko kone. You are the kind of chain Martin. You man chiri no chain Martin. You man chain. You know, chain so that you chain Martin. You go, you know. That's what it is. Your corrupt Martin. Chain Martin chain. That's what we do. Okay. So Amalek appears in the story of Esther through the character of Haman the Agagite. Why you go down? Aman, my dear Amalek, no man who do people that go Israel cannot call to Esther, a cigar, marriage structure. What actually? Okay. The descendants of that the descendants of that king that Saul did not destroy as he should have. Oganda nie ne Saulo ne butie ikata kamano ne butie ogi kaka ne Nyasaye ore. Amalek represents atheism or the cynical rejection of God, which leads to unethical hedonism. Oganda ni tu ne jogo modagi yie kuom Nyasaye mangima. Miluongo ni atheism kata oganda modagi Nyasaye onge. So what is to happen to Edom? Because Israel sinned, Edom had strife with the children of Israel and would not let them pass through the land on the way to the promised land. Edom notimo richo, Nyasaye noketogi, nokumogi mondo gibe ewi richo mane gitimo. Wawachoni? Amen. Israel suffered consequences for their sin, but Edom will suffer for its response to Israel. Israel bende dhi nyaka
nikech ne giweyo mondo oganda Edom obed kuomgi. Gibe nyaka ne gikalie kum mag jok ma otimo kosa. Nitie seche ma kwariwore gi joricho e paro kata wechegi, to wabe wayudo kum machal kodgi. Tibagi wawacho ni know that he who blesses Israel will be blessed, and he who curses Israel will be cursed. ondiki ni jogo mokwongo Israel nokwongo, jogo mokwedho Israel bende nogwedhi. And we're beginning to see this played out in our day. Kendo waneno ma kakoro timore nyaka odiochienge ma kawuono. Can we please read Jeremiah 49, verse 7 to 22? Jeremiah 49 matindo 7 nyaka wacho kama, Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto nowuoyo kuom jo-Edom kama: rieko tinde orumo e piny Edom koso? Donge jorieko maggi ng'adonegi rieko? Koso tinde riekogi olal? Jo-Juda, winjre uru regi mondo utony kuonde maboyo, nimar abiro timo nyikwa Esau, nikech kinde mag kumogi osechopo. Ka gipono mzabibu, donge giweyo moko? Koso ka jakuo biro kwalo cham gotieno, donge gikawo mana ma gidwaro? Un to oseyweyo oko gi ywech, kendo asefwenyo kuonde mupondoe, mikoro onge kama unyalo resorue. Jo-Edom gi wedegi kod joma odak machiegni kodgi osetieki, kendo onge kata ng'at achiel modong'. Kuom mano, onego uwena nyithindu makiye mondo ariti. Mondu mag liete bende nyalo konyore kuoma. Ruoth Nyasaye wacho niya, ka gima ne ok owinjore kuom, bende noyud kum, koro unuparo ni dutony mak kumu? Ooyo, nyaka kumu. An awuon asekwong'ora ni dala mar Bozra nobed gima bwogo ji, kendo nolokre thim ma ji nyiero, kendo noluongo nyinge ka gima okwong. Mier kethore nyaka chieng'. An Nyasaye. An Nyasaye ema wacho kamano. Jeremia nowacho niya, aseyudo wach moa kuom Ruoth Nyasaye ni oseoro jaote mondo onyis ogendini kama: chokuru ogendini mag lweny, kendo ikreuru monjo Edom. Un jo-Edom, Ruoth Nyasaye biro miyo oganda udok manyap, kendo onge ng'ama biro miyo luor. Sunga ma un-go osewuondou, to chutho onge ng'ama oluorou kaka uparo. Udak malo e gwendni morokore manie wi gode maboyo. To kata obedo ni udak malo mabor kaka ongo kamano, to Ruoth Nyasaye biro lorou piny. Ruoth Nyasaye nowacho kamano. Ruoth Nyasaye wacho niya, West 17, masira malich biro mako jo-Edom, mi ng'ato ka ng'ato makadho machiegni moneno gik moko duto mosetimore ne pinyno nobwogi ka kiot komar. Gima ne otimore ni Sodom gi Gomora kane akethogi kaachiel gi dier mokiewo kodgi, e gima biro timore ni piny Edom. Onge ng'ama nodag kuno, kata mana manowuorie. An Nyasaye ema wacho kamano. Anabi mana ka sibuor mochom lekni. Anabi mana ka sibuor mochomo lek mathoth manok kowuok e bungu moyugno manie e aore Jordan, kendo nanami jo-Edom ng'womre gi ng'wech kae pinygi. Bang'e ng'at ma iyiero jatelo norito ogandano. Ere ng'ama inyalo pimo koda? So ere ng'ama diedhre pim koda? En ruoth mane madikwer wachno? Omiyo winjuru gima asechako timo ne jo-Edom kaachiel gi ji modak e dalagi mag Timna. Kata mana nyithindgi bende noywa oko, be kibaji nogo ng'ato ka ng'ato. Ka olok Edom, to koko nogore matek, be piny noyiengni, kendo kokono nowinjre nyaka nam makwar. West 22, wasigu nomonj Bozra mana ka chuth
mopogore piny kuom gima otho koa malo e kor polo ka bwome ne oyarore. Chieng'no jolweny mag Edom kiondko nomaki mana ka dhako mamuoch kaye. Owacho ni So Edom, this quarreling brother of Jacob, who sold his birthright for a bowl of lentil stew, is now to suffer the reward of his rejection of his intended role. ne nitie owadgi Jakobo maniluongo ni ng'a? Nowilo duong'ne gi Jakobo, duong' mar nyuol, nikech kech mar odiochieng' achiel. Koro wasomo sigana mawacho niya, kuonde mwakadegi nyaka koro ineno kuom moromogo lwenje mag Nyasaye, nikech kech nomiyo owito ratiro mare. Mawacho ni nyithindo makayo duto majuo owal ne Ruoth Nyasaye kaka mage. Sama nowilo to ochalo ng'ama ne wacho ni awuok e loch mar Ruoth Nyasaye. Koro kwasomo kwadhi mbele kawuono kuonde mwasomogo iwinjo ka gik mopangore ne gin lwe. Be ng'ato winjo gimoro kuom wachno? Jowetena, ka ng'ato odagi, ka ng'ato ogolore oa e lweny Nyasaye ni ogolore, tobedo jasik Nyasaye nyaka nyithinde gi nyikwaye. Tibali wawach ni amen. Mano winjore ni ok dwar logo moro machielo. Ka ng'ato okuo to nyaka koth ng'ano bedo joge, jowasigu mag Ruoth Nyasaye. To kisedonjo to jadonja, onge poko maloyowa. Pastor Rafael, kisebeti beti abeta. Amen. This seemingly minor transaction has significant consequences, as the birthright includes not only a larger portion of the family's possession, but also the leadership role within the family. Koro mano okene wilo duong'ne mar nyuol, okine mana mar chiemo kende. Kiseneno to notimo nyaka gik moko mang'eny kaka wilo ratiro mag yudo gik maa kuom Ruoth Nyasaye bende. Can we read Malachi? Can we read Malachi chapter 3, verse 2, please? Malaki adek matindo ariyo. Wacho kama, to chieng' mobiro eno, ere ng'ama nosir? Koso chieng' othinyore, ere ng'ama noting' wiye? Kendo chal gi mach malenyo mula mondo obed maler. Kendo chal gi sabun maluoko maler. Wawacho ni Okay. This refers to the purification of the red heifer, which is expected on July 12, 2026. ma chalo kod puodhruok mar nyarombo mar nyarwath malando mibiro tim tarik mar 23 dwe mar 9 Septemba higa mar 2026 gamabiro. That is 2,300 days after Netanyahu shut down Israel for COVID. Eka bang' wanabed gi how many days? And this shut down the sacrifices and offerings, as well as the daily mincha offerings. Bang' ndalo 3,000 tok mano eka nobedie kendo janga machielo mar COVID. Mano kendo biro miyo lor
kanisni kod gik mane kaka nene chan. Let me just give a bit of explanation in here. Because Netanyahu shut down Israel on March 25, that means that the people who are keeping the Hillel calendar could not keep Passover as a group. Everybody had to stay in their own home, and so the synagogues could not be open to host their Passover services. Kane Jaduong' Netanyahu mar Israel noloro piny tarik 23 dwe mar adek higa mar 2022 ne jok madhi e kanisa madhiga e sinagogi ne ok inyal dhi koro nikech nolor. To koro wacho ni mana tok mano kendo mbele bang' chiwo nyarwak malando kaka ondiki ni to nokwan ndalo 3,000 kendo janga machielo nochako bedie. That also means that from that day, people couldn't get together to do the daily prayers. Mano nyiso ni chakre chieng'no ji ok nyal bedo kamoro achiel mondo gitim lamo mapile. And that was prophesied in Daniel 9:25. To mano gima nokor e Daniel 9:25. Can we read Daniel 9:25? So Daniel 8 asks, when will you vindicate the saints? When will you cleanse the saints? Koro Daniel yuak ni to ere kuma ni puodhi e jomaler, ere kuma ibiro puodhe oganda mowal mari Ruoth Nyasaye. Can we read Daniel 8, verse 1 to 14? Daniel 8:1-14. Wacho kama, eiga maradek maralot Belsasar, an Daniel naneno fweny machielo machal gi mokwongono. Ei fwenyno ne akwongo aneno ni an Susa, dala maduong' mar piny Elam, kachung' e bath aora Ulai. Ne ating'o wang'a mi aneno gik kochung' e bath aora. Ne nigi tunge ariyo madongo, achiel kuomgi bor moloyo machielo. To maborno ema naneno ka twi achiel. Ne aneno gimno katung'o atung'a gimoro amora mane oyudo e nyime kochomo yo podho chieng' gi yo nyandwat kod yo milambo. Onge gima ne nyalo geng'e kata reso gimoro e tekone. Ne otimo gimoro amora mohero, nochikore nyiso ni oratego. Kane pod aparo tiendo wachno, nyuok moro nothinyore kowuok yo podho chieng' karingo matek matiende ne ok mul piny. Ne en gi tung achiel marabet e pat wang'e. Kane ochopo butim man gi tunge ariyo mane aseneno kochung' e bath aora cha, ne oluwore kuome gi tekone duto. Ne aneno komonjo imno kokecho komuko tungene ariyo ka. Imno koro ne onge gi teko magiresnego, omiyo nyuok ne ogoye piny monyone kendo onge ng'at mane nyalo konye. Nyuogno ne medo nyiso tekone, to kata obedo ni ne oratego kamano, tunge maduong'no notur. Eka kar tung achielno, tunge 4 madongo ne otiye, kaachiel kamoro ochiko tung achiel mar piny. Bang'e tung moro matin notwi kowuok e achiel kuom tunge 4go. Nonyiso tekone kochiko yo milambo gi yo wuok chieng' kod yo piny maber mar Israel. Ne odoko motegno momonjo ogendni lweny mag polo, tiende ni sulwe, kendo nowito moko kuomgi piny monyono. To bende nopiem gi jatend jolweny mag polo, mi nomiyo misengni mane timo pile ni jatelono ogik, kendo omiyo lemo mar hekalu bende ogik. Kar timo misengni mitimo pile,
richo malich ema ne timo. Me dini dini mar adier ne owit kucha. Tung'no notimo gimoro amora modwaro. Bang'e nawinjo ka malaika moro penjo malaika machielo niya, gik manotimore e fwenygo biro siko kamano nyaka karang'o? Naricho malich mitimo kar misengni mitimo pile, kendo ka ok en lweny mag polo gi hekalu inyono piny. Nodwoko niya, nyaka kinde ma misengni 2,300 mitimo kinyi godhiambo kadhi, eka nochak opwodh hekalu kendo. How many days? 2,300. Okay. Continue. That word for sanctuary is the word kadosh. Puodho kanisa en iluongo ni kadosh. It could be a place, a holy place, but it can also be the holy ones, the saints. Onyalo luonge kama ler kata iluonge kendo ni joma ler mowal. For 2,300 days we must wait, and then the saints will be cleansed. Kabang mano irito kuom ndalo 2,300 kae nochako puodho kanisa kendo. This is an allusion to the red heifer being offered. Kendo ma chalo gi puoth mar nyarwath malang. Or maybe the red heifer has already been turned to ashes, and we must wait for July 12, 2026 for the ashes to be used, to be sprinkled on the priests. Go ahead. Warito nyaka 2026 eka buru mikiro mar nyarwath malang notim e piny Israel. To be sprinkled on the priests and on the altar and on the people. Kendo nokire kuom oganda ewi hekalu kaachiel kod. We have this as a promise. It will happen. Wan gi ma kaka ranyisi kaka singo ni biro timore. Ting'bani wawacho ni. Amen. Can we please read Micah 2, verses 12 and 13? Wasom. Mika 2:12 wacho kama, to un jo-Israel modong' abiro choko kanyakla mana ka rombe manie abila kata ka kweth manie lek. Koko nogore piny nikech ng'eny mar ji. Jago manoyawonegi rangach ema nogolgi oko. Ginipusre e dho rangach migitony. Ruodhgi ma en Ruoth Nyasaye owuon ema notelnegi ka giwuok. Wawacho ni. So, if we have 2020 confirmed by an expectation, and then the events unfold, then we saw in hindsight that March 25, 2020, the day that Netanyahu shut down Israel, all the synagogues and churches, preventing the people from keeping Passover. Kawang'iyo gi kaka kono bedo, to iyudo ka nodonjo gi sama Netanyahu noloro piny mar Israel kendo notamo ji ni ogendini ok dhi lemo ei sinagoke margi. Wowuok e piny mar Israel. Ang'eyo ni jomadongo neno maber kata paro maber komiyo wang'gi, to ka gin kuom gi takeni mano kod paro nang'o. Kanyo konyago urane mapiyo piyo. Jomadongo neno maber Michael komiyo wang'gi. Ka gin dwaro utgi to mano koro gisiro. Jomadongo utene atemo chiega. Then we had that date confirmed
In the 1290 days later, which was October 7, 2023, Koro October abiriyo higa mar 2023 ema confirmacio mar wachni notimore. Nitie ka ng'ama nolebe Katolik jogwere ile kumbe Katolik ile confirmacio ere ng'ama kendo nolebe Katolik onge confirmacio ji ariyo kangu kuom kwasetie. these attacks on Israel, these murders, this abomination happened at a place near Kadesh Barnea, a holy place. Kendo nyocha waneno ka lweny moro mar Hamas ogoyo jo-Israel tie kama jo-Israel luongo ni kama ler moloyo. And then 50 days later, the 1330 days from March 25, 2020, some of the hostages were released. Kendo waneno ka bang'e ndalo 50 to oganda moko ma bende ne gimako ne gigoyo. So these dates all fall in line with what we are told in Daniel 9, verse 20 to 27. Odiochiengni donjo makare gi gima nokonwa e Daniel 9:25. Can we read Daniel 9, 20 to 27? Daniel 9. Daniel 9. Yes. Ne adhi nyime ilemo ka uritoda kod richo mag jowa, kendo naywak ni Ruoth Nyasacha mondo ogwedh gode maler. Kane pod alemo kamano, ng'at miluongo ni Gabriel, mane aseneno e fweny, ne owuoyo matek kobiro kuma antie. Ne en kar sa mitimoe misango mar odhiambo. Nowachona malong'o niya, Daniel, asebiro mondo ami ing'e tiend fweny cha. E sama ne ichako ywak ni Nyasaye ne odwoki. Kendo asechopo mondo anyisi dwokono, nikech in ng'at Nyasaye mohero ahinya. To koro chik itimo ni winj tiend fwenyno. Nyasaye oseketo ni jou gi dalau higni 490 mondo kethogi gi richogi orumie. Bang'e noweni ji richogi kendo nogur tim makare mosiko mondo weche mag fweny weche mokoro motimre adier eka opwodh kama ler moloyo. Koro winji mondo ing'e tiend gik ma abiro wachoni. Koro winji mondo ing'e tiend gik ma abiro wachoni. Chakre chieng' mogolie chik ni Jerusalem onego chak oger higni 49 nokadhi, eka jatelo mowir nobi. Bang'e Jerusalem nobed ka oseger molosie yore kendo ochiel gi ohinga motegno mi nodak higni 434. Kindeno nobed kinde mar thagruok, to e gikone ng'at Nyasaye ng'at ma Nyasaye oseyiero noneg kayiem. Oganda lweny mar jatelo moro nobi mi keth Jerusalem gi hekalu, to giko nobi ma muomore ka ohula, kendo lweny gi masira nobedie mana kaka Nyasaye nochiko. Wes 27 mogik wacho, jatelono noloso winjruok motegno gi ji mang'eny kuom higni 7, kendo nomi ji owe timo misengni kendo owe kelo chiwo kuom higni 3.5. Gima kwero makelo kethruok nobed e wi osuri mar hekalu nyaka ng'at mane okete kanyo chopi e giko mane Nyasaye oketoe. Owachoni Amen. We've now confirmed the end times prophet.
So that's very good. Continue. Okay. We have now confirmed the end times prophecy of 2020, 2023, and are expecting 2026. Why some kind of fwenyo wa kelo mio waneno adieri e makoro timore kawuono e kama fario prario rio gade kendo gima wadhiro go e kama fario prario gauchia. That's the first 3 years of the 10 days of awe, or the 10 years of awe. Mano achiel kuom weche adek e gima maluongo ni ndalo 10 mag masira kata higni 10 mag masira. So what do we expect for the following 7 years? Amen. If the years correlate to the 10 plagues in Egypt, then we are expecting flies, dung beetles, hamashit, locusts to fly from the pit. Kain kweno kako begobedi to waneno nikech sigana wacho ni gik moko nuore to waneno ni masiche 10 mane olandi ka biro betie mbele kuma jopiyeni kendo higni ma ok nokal higni mang'eny masira mag kikuny, lwang'ni, gomboto nowuogi. Onego kito bedo ni bayi. Onego bi abiya ahinya ng'eni masinde madongo to obiro kiro godhiambo ka skul. Mondo kik wagone gi kum to godiochieng' ibiro puonje ei ot ka. Anto gik kaka oganda mag jo-Yahudi puonjo girgi. Bwana asifiwe sana. Iwinj kaka gineno gik moko kaka bedo. Gik mwasomo ni notimoregi. Gin e yor kor bende. Ginuore kendo kawuono. Kik gini bayi, chokruok kik bayi. Mondo giwinj kaka oganda mag jo-Yahudi pimo gigi. Lemo mwalemo ni en mar not miluongo ni joya. That means we're expecting Apollyon. Kendo nyiso ni warito mbele. Chieng' moro wanarum kod masirni kaka ne gipangore cha. Chomo ng'eni ke chomo oganda ma ok oyie kuom Nyasaye. This means we suspect this will be the rise of Islam around the world. Kendo mano bende masira manochomo kanda mar Waislam e piny ngima. Jok modagi kuom Yesu. They have already moved quietly into every recess of the earth, immigrated or as refugees. Gisesudo kuonde duto te piny ngima mondo giikre mar mako pinje duto te. Ka be gitiende. In 2027, we expect this uprising to come and overtake us, to destroy Israel, Israel the land, and Israel the state, and Israel the people, sometimes called Ephraim. Kendo koro wacho ni higa mar 2027 lweny machielo biro dhi mako piny Israel malo oganda modong' miluongo ni jo-Efraim. We will have to flee. No mano omegi ringi. Can we read Revelation 3, verse 7 to 14, please? Revelation kawuono wawinjore ni mane?
Ecco, lei non mi. Amen. Ma ecco, il tuo cammino non lui. Ok. Fweny adek matindo abiriyo nyaka apar gang'wen wacho kama: ndik ni malaika mar kanyakla mar jokristo man Philadelphia niya, magi weche Jal Maler kendo mar adier man gi rayaw mar Daudi. Ka oyawo gimoro to onge ng'ama nyalo loro, kendo ka oloro gimoro to onge ng'ama nyalo yawo. Owacho niya, ang'eyo timbeni duto, winji, aseketo dhoot moyaw e nyimi maonge ng'ama nyalo loro. Ang'eyo ni kata mana kata ka in gi teko matin kamano, iserito wachna kendo pok ikwedo nyinga. To winji, nitie jomoko mag oganda jolemo mar Satan maluongore ni jo-Yahudi to ok gin jo-Yahudi, giriambo ariamba. Abiro miyo gibiro ni gipodhi e tiendi to ging'e ni aheri. Ne amiyi chik ni mondo itim kinda, iserito chiknano, omiyo an bende abiro riti e ndalo mar masira mabiro kwako piny ngima, mondo otemgo ji duto modak e piny. Abiro biro piyo, omiyo mak gima in-go matek, mondo kik ng'ato mayi osimboni. Ng'at molocho anami bed siro e hekalu mar Nyasacha, mi ok nochak wuok kanyo kendo nyaka chieng'. Anandik nying Nyasacha kuome. Udwa bete no, udwa bede kombe jomoko. Kombe weri to jodolo gi kombe ariyo. Kere tiende mayo. Jomoko kombe. Gibira biye tuke koni, kombe ma koni. Okay. Konya uru wako jatelo no. Amen. We are blessed to have a very big leader from the county government of Homa Bay. Welcome, Brother Edward. Amen. Well, Wadhi mbele nane West Maraboro. Yes. To winji, nitie jomoko mag oganda jolemo mar Satan maluongore ni jo-Yahudi to ok gin jo-Yahudi, to giriambo ariamba. Abiro miyo gibiro mi gipodhi e tiendi kendo ging'e ni aheri. Ne amiyi chik ni mondo itim kinda, kendo iserito chiknano, omiyo an bende abiro riti e ndalo mar masira mabiro kwako piny ngima, mondo otemgo ji duto modak e piny. Abiro biro piyo, omiyo mak gima in-go matek, mondo kik ng'ato mayi osimboni. To ng'at molocho anomi bed siro e hekalu mar Nyasacha, mi ok nochak wuog kanyo kendo nyaka chieng'. Anandik nying Nyasacha kuome kod nying dala mar Nyasacha, ma en Jerusalem manyien, mabiro lor kaa e polo kuom Nyasacha. Nyinga maler bende nandik kuome. Ng'at man gi it to mondo winj gima Roho wacho ni kanyakla mar jokristo. Wawachoni. as we have kept his commandments, he will keep us from the hour of trial, which will come upon us and upon the whole world. Kawa keto geno warito kendo mamua mako chike Nyasaye. Tobro geng'o wa kuom masin mano mak piny kaachiel gi jomodakie. Wawachoni. Keeping the commandments, staying under the shelter of his wings, this is how we will be like Goshen, able to be saved from these trials. Kwarito kendo wamako chike Nyasaye, nochal kodwa kaka oganda manodak Goshen, e seche mane masirni omako piny Israel, piny Misri, gin Ruoth Nyasaye noresogi. Wawachoni. Micah 2 verse 13 says, the breaker is coming up before them. They have broken up. Ariyo matindo 13 wacho ni nikech gisekwedore oko, ok ginitony ngangʼ. So who is this breaker coming up before them? Kare en ng'am
miluongo ni jaketh mabiro no. This is the word peratz. Gi dho Ibrania iluonge ni peraz. To make a breach, to spread out, or to disperse. Matiende ni tugo ketho, keyo, kata luando. This is similar to the name of one of the sons of Judah and Tamar, who carried twins within her womb. Noma chalo gi nying achiel kuom nyithind joka Jakobo maniluongo ni Timna manoting'o rude e iye. When the twins were about to be born, one baby stuck his hand out first, and the midwife tied a red string around his hand. Kendo ka nonego bed ni inyuologi, to nyathi achiel nogolo lwete aruya oko, kaeto jacholo notweyo kitamba makwar e lwedono. So let's read that story in Genesis 38, verse 24 to 30. Sigana no wasomo e chakruok 38 mabiro bedo adi? Pradik wacho kama, bang' dweche maromo adek, Juda nowinjo ni Tamar chi wuode osemako kech, omiyo nowacho ni goleuru oko mondo owang'e. To kane gigole oko, nooro ne kwar mare wach niya, wuon bonjni gi tolni kod lodhni ema nomiya ich. Rang gi ane ka ing'eyo wuongi. Juda nong'eyo gigo mowacho ni en ema en kare, to an ema asetimo marach, nikech nonega miyo Sela wuoda mondo kende. Bang' mano, Juda ne ok ochako oriwore kode kendo. Kane sa ma Tamar onego nyuole ochopo, nofwenyo ting'o rude. Kane ochako nyuol, lwet nyathi achiel nowuok, mi jacholo nomako lwedono motweyo usi makwar, owacho niya, ma ema okwongo wuok. Nyathino noduoko lwete iye, mi owadgi machielo ema nonyuol mokwongo. Jacholo nowacho niya, kamano e kaka inyuomori. Omiyo nochake ni Perez, tiende ni wuomruok. Wes 30 wacho, bang'e machiegni wadgi bende nonyuol ka usi makwar otwe e lwete, mi nochaki nyinge ni Zera, tiende ni makwar. Wawacho ni The baby was named Peretz, breach. nyathi mokwongo nochak ni Perez. But he is not the firstborn. Kata kamano tiene nyathi manokwongo nyuol. Zerah had the red string around his hand. Zera ne nigi law makwar mane jacholo osetweyo chon e lwete. This red hand is an emblem used in the heraldry of Israel. Numa budi tiyogo kaka singo e piny Israel, tamba makwar. Inyalo paro mama jam kapando jodolo gikone ni wadhi wadudu wado dala ni to itwe kitamba machal nade wadhi adhiyo. Continue. Through the line of King David and all the way to many European nations, most specifically England. Kendo e pinje mag oganda motudore gi lineage mar joka Daudi, to ahinya piny Uingereza, mbui ma jangoloni Blandine nitie, githoro tiyo galamani. The word British is the word Brit-ish. Kendo wach miluongo ni British en dhok mok mano mar kisungu kaka ipare apana, oting'o weche ariyo mag jo-Yahudi e iye. Achiel iluongo ni Brit, eka mar ariyo iluongo ni Ish. Ish means man and Brit means covenant.
Ish oremo tiende ni ng'ato. To Brit tiende ni sigruok. Brit hatava. Koro Sorry, go ahead. Brit mano sigruok. Ish mano dano. Chomian. The British are the people of the covenant. Koro oganda mar jo British gin oganda mar yato kara gima koro kwaya wacho gin oganda mar sigruok. So I know this is a very, very short explanation, but I encourage you to read the 2300 Days of Hell book written by Joseph Dumond. All the details are in there. Sano e matinta kununi somo giluogo ni igni elofa ariyo gi mia adek bugno ango mogo kod ng'at miluongo ni jo Dumons oganda mwabedo go ka jumbe ariyo mabiro akwayo jomoyawo simbe ni kanisa ni kende kuom kanisa te masimbote imiloro sim kibiro lemo. Koro itema temilore simbro mori lemo lemo duong' malore communication donge idoro adora dhot kidwaro lama tiloro dhot tidonjo gi e matin donge sime en achiel kuom dhoudi idore kora kawuono ketho kae kan wuok tom kendo ichako itime nade iyawe gi sani nikech wabiro lemo pod walore kidich ahinya to ibedo idok e dich nyaka chieng' biro thuolo tibiro donge mano be kaka timore kapok giloko ting'o wachni. Amen. So today we are seeing Edom take over England. Not just England, but France, Germany, Greece, the Netherlands, and Australia. Koro kawuono waneno ka jo-Edom kar wasewachore koro kawo piny mar jo-Uingereza e mila kata pinje mokwanogo. Australia is having trouble with Edom. Canada and the United States are having trouble with Edom. Kendo Australia, Canada, pinje makamago nigi tabu goganda mag jo-Edom, mag oganda mag lemo ka klasni gidugo dwaro ni chak puonjori manyien. We are seeing Edom, Islam, Muslims invade and influence the population, causing them to rise up and oppress Israel. Kendo waneno oganda ma ok mag joka Nyasaye koro monjo oganda Nyasaye kendo dwaro kawo piny mar Israel. Joma osedhi e wacho ni sani oganda modake to ke jo-Israel yie. This is Israel that is in the diaspora. Kendo kata kamano nitie oganda iluongo ni oganda Israel gin e pinje maoko thurgi. Inyalo fwenyo indiko wacho ni Nyasaye nochoko oganda ne man oko diaspora e giduogo dala. Lemo ngasno yigi koro duoga piny mos somo e pope ma kawuono loko. Wawacho ni Amen. kik inyis chokruok mwadhibedogo gi Stuart gi Sister Sombra 2 weeks coming. Kik inyis puonjruok ni ka mwadwaro kuom jo-Yahudi kwa e milagi owasedeko romo kodgi ka gipuonjo girgi. Jowetena kik iler puonjru bende ei kanisa. Gogo mang'eny chak macho sa 8 gi 1-2 kanyo. Puonj molony to nobedi ei kanisa.
Amen. Amen. So we are about to go into captivity all around the world, and this is how it will happen. Edom is no longer just on the east side of the Jordan River Valley at the end of the Dead Sea. Edom Edom is now everywhere. Edom does not want us to pass through to the promised land. The waters of strife continue today when the Palestinians chant from the river to the sea. They want to destroy the Jews. They want to destroy the Christians. They want to destroy anyone who is not Muslim. Numbers 20:20 says, "Again they answered, 'You may not pass through.'" Numbers 1, let's read it. 2020. Kwa Kiswahili Hesabu mlango wa 20 aya ndogo 20. Tunajifunza leo ile harakati ya pili. Tulianza kujifunza la kwanza katika kitabu cha Hesabu 20 na tuliacha mahali, na leo tumeanza kujifunza katika Hesabu 20 na tumeanza kusoma mlango wa Noa chako somo bookman Kiswahili imetenga kwa. Tulianza kusoma mlango 20 aya ndogo. Ndugu baada kuja mapema kwa ne ndugu wewe ni mwenye na tablet dibe kuida ile ni mali na ngoko niwe ni joto manotaka. Ndugu baada kuja mapema kanisani. So tunajifunza kutoka kwa kitabu cha Hesabu na 20. Toyo Edom. Mano 2020. Yeah. Toyo Edom leo kuile kono geka. Inodegimbo kino. Iso mungi matane to igeti kimokana. Toyo Edom leo kuile kimono. No kuile kimono geka. Mano ya die. Kiwa tunyo kuile upogore to no kuile negi. Tiene jo Israel waka bi jo Edom, to jo Edom motemone na ndani som. To jo Edom leo kuile negi
mondo giocate, non è che io lo è nato, mondo grande poi la mano di Edom non tanto di Israele tanto e quindi meglio Israele non tanto, molo perché. Then Edom came out against them with a large and powerful army. Mondo gitambo oganda mag Israel timago Edom en ma totang'o ng'a iseng'eyo mano to mano pur ber kendo jok mohero yo manyien koro puonjore ng'eni kiwacho kamano koro gikonyore kendo giyudo kaka koro gipuonjore wawinjore ni jo-Edom gin Esau to gitamo joka Jakobo iluongo ni oganda Israel dwa kalo kama kai Jakobo dwa kalo dala ng'a to Esau otimo ang'o remdo madini koro kibichandwa ni wanini matin tibali wawachi ni amen. These words are prophetic to us today. Amen. The enemy does not want us to pass through to the promised land, does not want us to make our way to the wedding feast of the Lamb, and will do everything in their power to stop us. Joma biro chako kodi lwenje moko mang'eny kisenya gin jomage jodu gibiro kelo weche mok miluo mang'eny koro jasigu ok dwar mondo wakadhi wadhi e promised land kama Nyasaye osingo merake kapod ionge gi gimoro onge gima tani bedie gi gimoro chieri biro bedo jalam jochiende koro kibiro bedo kia ng'ama nade koro kaka ibiro ng'ama nade weche mang'eny to ndalo mapod nono be onge ng'ama otimo gili gin gitamo joma dhi e promised land ibali wawacho ni amen. But mondo ibe gidonji e lando weche moko ma wasigu lando kae idog jago wasig Nyasaye. But we must endure to the end. Waneno ka Edom koro tamo ng'a Israel kadho matiende ni Esau tamo Jakobo mago nyithi ng'a nyithi Esau wawinjore. Continue. If we die, we must die in obedience to the covenant. We will sleep a short while and be resurrected in 2033. Jowetena toto nokang'wa ndalo mabiro ndalo ema dhi pogore to kwatho watho ka wanie singruok emomiyo an mawacho niya ginie ema thoe. Bwana sifiwe sana. Ok achaka wuog oko to watho gi ang'o to mabiro kawi oyudi ka in e singruok gi Nyasaye ok ka in oko. Owacho ni
And if we endure, we will be changed in the twinkling of the eye. To kwa makore mwaka. To nolongwa ucha. Kati ya mwa. Tibali wa wachini amen. Amen. We have Yeshua, our living waters, as our guide. Ndio uye na mwana wala mwana Yeshua. Mwenye uru ni wanyise ni Yeshua na? Ndugu kiwijo kwa lungo Yeshua tumano uwe kumi Yesu. Uro kikilari. Amen. Amen. Philemon, yes. can you lead us in the Aaronic blessing, please? Wamalu. Wamalu watujote. Ketuweti kama. Aaronic blessing iyo kwani au chielu. Matendo prario kabio kinondiko wacho kama. Kendo Jehova nowuoyo gi Musa kowachone, wuogi Harun gi yawuote iwachnegi, ma e kaka inigwedhi nyithind Israel. Nowachnegi kama, Jehova ogwedhu kendo ritu. Jehova okelni ler mar wang'e kendo ng'won-ni. Jehova oting'ni wang'e kendo miyi kwe. Kamano giket nyinga kuom nying nyithind Israel kendo an nagwedhogi. Wawacho ni? Amen. Jowetena, gini ok onego bed ni en gimoro kaka isigara kinde duto wamake. Bij weche ma Nyasaye nokono Musa e Aaronic blessing ni kinde duto Musa kod Harun ni ogwedho nyithind Israel. Emomiyo watime ok kaka kit lemwa. To wacho weche. I want you always to read it. And then you process it. Amen. Yes, I take verse 27. Come on, Junior. Ni kamano imitate nyinga kuom nyithind Israel. To an Jehova anagwedhgi. Remo ka nyinge onge kan tuge. Waketo nyinge mondo obed kuom Israel. Always read to your children the Aaronic blessing. I repeat, Numbers chapter 6, verse 22 to 27. Speak it to your children as well. Watching in the day, even if you want to go to the you ever been an animal boogie? Mama, you boogie to the one of that. You don't want to book man. Mother, you boogie. Then you don't boogie that. Speak blessing upon it all. Yes, I want you to know someone pass their road and speak. Amen. Amen. I want to repeat it again. Let's stand up again. Now that you've understood. Let's all arise. Walk it to and I want you to receive the blessings. You know, Jehovah no woyo gi Musa kowachone, wuogi Harun gi yawuote iwachnegi, ma e kaka unugwedh nyithind Israel. Unuwachnegi ni, Jehova ogwedhi kendo riti. Jehova okelni ler mar wang'e kendo ng'won-ni. Jehova oting'ni wang'e kendo miyi kwe. Kamano giketo nyinga kuom nyithind Israel kendo anagwedho. Wawacho ni? Amen. Amen. Thank you very much, Sister Sombra. We have around 2 to 3 weeks. Is it 2 to 3 weeks really? For you to be with us.
And I Yesterday we understand have it's going to been, be a lot more full when I come. yeah, it will be full to the brim when you come. And even breathing space will be minimum. But I know all will be well. And you said you had an official from Homa Bay. Yes, we have an official from Homa Bay County. Look, can you just rise up the logo? There is an official from Homa Bay. Okay. Next one will be visiting the county. You will see him, and he will be with us here. Okay. Well, my husband is an economics professor, and he would like to speak with him as well because he would like to bring some students from Canada to Kenya. Can you repeat so that you may hear? My husband is a university professor and he teaches economics, and he is working on trying to bring students from Canada to learn about the economy and what things are like in Kenya. He's speaking with Nairobi University, Tamaboya University, and Chuka University, and he would like to meet with some officials at Homa Bay when we go after the crusade to discuss the economy, markets, jobs, industry. And so maybe we will be speaking directly. Did you get him? I can't hear very well. Phil, most of my sister will be of the required assistance when you touch down. Sorry, You didn't get paid? I can see you, yes. I'm saying that we are so much willing to assist where we can when you come. Okay. That would be wonderful. Tell my friends that you're managing. Okay. Welcome. So we have already a person from Mesa, from Homa Bay County government. He resides in Homa Bay. He will be of great assistance. We shall use his car. He has allowed us to use his car during the times. Oh, thank you very much. Yes. Okay. Okay. Shabbat Shalom, everyone. And we'll see you in 2 weeks. Shabbat Shalom. It's Have 3 a weeks. good night. Yes, 3 weeks. Okay. See you next week and see you later tonight. Okay. Bye. Amen. Bye, Jennifer.